Alle A2-Level-Konnektoren in einem Video. All German A2-Level conjunctions or connectors. These small words you need to use when you want to combine two sentences. But I'm not only going to give you all those connectors, I will also show you in which position the conjunction stands, and is it followed by a Hauptsatz, main clause, meaning the conjugated verb is on second position, or Nebensatz, subordinate clause, the conjugated verb is on the last position, or by another Hauptsatz. Now this one here looks a little bit weird, right? Hauptsatz, adverb. More about these ones later in this video. And if you have no idea what these terms here, Hauptsatz, Nebensatz, actually mean, I suggest you watch my first video about all A1 conjunctions. It's linked up here in the card, where I will in detail talk about those Hauptsatz und Nebensatz. Gut, fangen wir an mit der ersten Konjunktion. Doch. Doch means but, and doch is, as you can see, eine Hauptsatzkonjunktion. And to make this video a little bit more interesting, I will tell you a story about Max. Ein Tag in Max' Leben. Am Morgen. Max hat lange geschlafen, doch er ist immer noch müde. Max hat lange geschlafen, doch er ist immer noch müde. Max has slept for a long time, but he is still tired. Positioning. Doch ist auf Position 0. Das ist eine Konjunktion. What do I mean? When you look at here the sentence, Max hat lang geschlafen. Position 0 ist doch. Position 1 das Subjekt. Position 2, as it should be, the conjugated verb for a main clause and then the rest. Nummer 2. Sondern. And sondern also means but. What's the difference between those two? Later in the bonus tip. And sondern ist auch eine Hauptsatzkonjugation. Er isst kein Brot zum Frühstück, sondern Müsli mit Milch. Er isst kein Brot zum Frühstück, sondern Müsli mit Milch. He doesn't eat bread for breakfast, but Müsli, that's this healthy cereal with milk. Ist eine Hauptsatzkonjugation, therefore Position ist 0. Now the complete sentence would be, er isst kein Brot zum Frühstück, sondern er isst Müsli mit Milch. But because we have the same subject and the same verb in the second main clause, we drop this, and so the sentence just becomes, er isst kein Brot zum Frühstück, sondern Müsli mit Milch. Nummer 3, als. Als ist when. Und als, Achtung, ihr seht, das ist eine Nebensatzkonjugation. Zum Beispiel, Max hat viel Brot gegessen, als er ein Kind war. Max hat viel Brot gegessen, als er ein Kind war. So when we talk about the past, always, when we talk about the past, then you have to use this als, and this is when. Max ate a lot of bread when he was a child. And because it's a Nebensatzkonjugation, there the position is 1 für die Konjugation. Das sieht so aus, Max hat viel Brot gegessen, das ist der Hauptsatz. Dann Position 1 als, er, Subjekt, Position 2, ein Kind ist in der Mitte und am Satzende das konjugierte Verb war. Nummer 3, still Nummer 3, because als has also another meaning, that's this than. Und auch Nebensatz. Er hat heute weniger Hunger, als er gedacht hat. Er hat heute weniger Hunger, als er gedacht hat. He's less hungry today than he thought, or than he actually thought. Position ist auch 1, es ist eine Nebensatzkonjugation, also er hat heute weniger Hunger, als er gedacht hat. Das ist a present perfect sentence, therefore the conjugated verb is the auxiliary verb hat. Nummer 4, before. Before is before, auch Nebensatzkonjugation.
Max macht seine Hausaufgaben, bevor er in die Schule geht. Max macht seine Hausaufgaben, bevor er in die Schule geht. He does his homework before he goes to school. Nebensatzkonjugation, therefore, Position ist 1. Max macht seine Hausaufgaben, bevor, Position 1, dann Subjekt, er in die Schule geht, konjugierte Verb am Satzende. Nummer 5, bis, until, auch Nebensatz. Auf dem Weg hört er Musik, bis er in der Schule ist. Auf dem Weg hört er Musik, bis er in der Schule ist. On the way he listens to music until he gets to the school. Nebensatz, therefore, auch hier Position 1. Auf dem Weg hört er Musik, bis er, Subjekt, zweite Position, in der Schule ist, das Verb am Satzende. Nummer 6, when, auch Nebensatz. Er fährt immer mit dem Bus, wenn es regnet. Er fährt immer mit dem Bus, wenn es regnet. He always goes by bus, he always takes the bus when it rains. Nebensatz, therefore, Position 1, auch hier. Er fährt immer mit dem Bus, wenn es regnet. Regnet ist das konjugierte Verb am Satzende. Nummer 7, da. Da ist because. You probably know weil already. That's another one. Da. Seine Deutschstunde war gut, da er vorher wiederholt hat. Seine Deutschstunde war gut, da er vorher wiederholt hat. His German lesson was good because he actually reviewed. He reviewed before. Wiederholen is to repeat or to review something, especially for students. When they learn something, they should also review it. It's a very, very important part of learning German as well. Whenever you had a German class, go home and review it. Whatever you've done, review it. It makes a huge difference. Position auch hier 1. Seine Deutschstunde war gut, da er wiederholt hat. Auch hier ein Perfektsatz. Therefore, this hat, the conjugated auxiliary verb, is at the end. Nummer 8, damit. Damit ist so, that or in order to. Zum Beispiel, am Mittag ist er in der Mensa, damit er Geld sparen kann. Am Mittag ist er in der Mensa, damit er Geld sparen kann. At lunchtime, he eats in the cafeteria. Mensa is cafeteria or canteen, usually much cheaper than any restaurants. That's why people go there, so he can save money. Auch hier Position 1. Am Mittag ist er in der Mensa, damit er, Subjekt, Geld sparen kann. Conjugated verb is here kann. It's a model verb. Therefore, it's at the end here also of the sentence. 9. Seit oder seitdem. Now, when we talk about conjunctions, what we do in this video, then seit und seitdem are exactly the same thing. Seit can also be a preposition und seitdem can also be an adverb, but for this video here, as a conjunction, you can use both of them. It's replaceable. And it's this since. Since und ist auch eine Nebensatzkonjugation. Er hat schon viel Geld gespart, seit er mittags in der Mensa ist. Er hat schon viel Geld gespart, seit er Mittag in der Mensa ist. So Max already saved a lot of money since he eats lunch in the canteen or in the cafeteria. Position auch hier, Nummer 1. Er hat schon viel Geld gespart, seit er mittags in der Mensa ist. Nummer 10. Dann ist denn. Und das seht ihr hier speziell, das ist ein Hauptsatzadverb. So this is actually officially not a conjunction, it's an adverb, but for you this is not that important. And you can see it just as a connector. Connector is always correct and connects two sentences. Am Nachmittag macht er Sport, dann geht er nach Hause.
Am Nachmittag macht er Sport, dann geht er nach Hause. In the afternoon he does sports and then he goes home. Now important, this adverb is not that important that it's an adverb. Again, just keep it as a connector and it's fine. The adverb is the grammar term, but it's not that important. Important is the position. And these adverbs, they also are the same like a subordinate clause conjunction on position 1. Also, am Nachmittag macht er Sport, dann geht er nach Hause. But important, it's followed by a main clause, therefore the conjugated verb is on second position. And we have another one like this, Nummer 11, deshalb, therefore or so. Max möchte in Berlin studieren, deshalb lernt er Deutsch. Max möchte in Berlin studieren, deshalb lernt er Deutsch. So Max wants to study in Berlin, therefore or so he learns German. Und auch hier die Position ist Nummer 1. Max möchte in Berlin studieren, deshalb lernt er Deutsch. But it's followed by a main clause, therefore the conjugated verb lernt is on position 2. Zusammenfassung. Konjunktionen plus Hauptsatz auf Position 0. These 6 conjunctions, these are all the only conjunctions, German conjunctions for any level. And these are now A1 and A2, but there is no more other conjunctions which are on position 0, auf Position 0. So these are those 6 conjunctions where you have to keep in mind, because all the other connectors we just did, like subordinate clauses or adverbs, it doesn't matter, all those other connectors, they are on position 1. But these 6 here are on position 0, so they actually don't count as a position. Now we go to Subjunktionen. Again, that's the grammar term. It doesn't matter. This is just the conjunctions which are actually followed by a Nebensatz. And these are all the A1 and A2 Subjunktionen, weil das als, bevor, bis, da, damit, seit und wenn. Again, important, followed by a subordinate clause. That's why Subjunktionen, subjunction, and they stand on position 1. And then we have Konjunktionaladverbien, again, a grammar term, not important. Maybe you heard it before, maybe you will hear it in class someday. That's not important. Again, it's just another connector, but important is they are followed by a main clause and stand on position 1. So again, only important are actually the first 6 conjunctions which stand on position 0. These you have to keep in mind. All the rest is position 1. Bonus-Tipp. 2 Bonus-Tipps. Nummer 1. Nebensatz am Anfang. You have seen this probably already, that if there is a subordinate clause, you actually can put it also in the beginning, which would look like this. Ich gehe schlafen, da ich müde bin. I go sleep because I'm tired. You can also say, da ich müde bin, gehe ich schlafen. Now this is possible for actually pretty much all Subjunktionen, but it's not that common, except for those here. Als, da, seit und wenn. These are quite common used in the beginning of the sentence. So you start the subordinate clause with those subjunctions. And here another side note is da. That's actually the main difference to weil. Da und weil are both because. But if you want to start with a sentence with because I'm hungry, blah, 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 I do something, then use da. That's the main difference between those two. If you want to start the sentence with because, use da and not weil. Und Tipp Nummer 2, aber, oder, doch, oder, sondern. Zum Beispiel, er trinkt viel Tee, aber nur wenig Kaffee. Oder, you can also say, er trinkt viel Tee, doch nur wenig Kaffee. Aber und doch have exactly the same meaning.
The difference, small difference here is this doch is a little bit stronger. It's used to emphasize a little bit. Now, when we say, er trinkt viel Kaffee, sondern nur wenig Kaffee, er trinkt viel Tee, sondern nur wenig Kaffee, that's not working. This is a no-go, das geht nicht. The reason for this is, sondern can only be used if the sentence before is a negative sentence. Also ein negativer Satz, zum Beispiel mit kein oder nicht. Zum Beispiel, er trinkt nicht viel Tee, sondern viel Kaffee. Er trinkt nicht viel Tee, sondern viel Kaffee. And like this is perfect. And this first sentence, er trinkt nicht viel Tee, is negative, is negativ. Therefore, you can use sondern. You can still use the other ones. You can say, er trinkt nicht viel Tee, aber viel Kaffee. Oder er trinkt nicht viel Tee, doch viel Kaffee. But important, if it's negative, then you can use all three. If it's positive, the first sentence before, it's only for aber und doch. 3 more examples mit sondern, er trinkt keinen Tee, sondern nur Kaffee. Oder er schaut keine Filme, sondern liest Bücher. Oder er kauft nicht viele Bücher, sondern nur 1 pro Jahr. Er kauft nicht viele Bücher, sondern nur 1 pro Jahr. And here, when you use this sondern as a connector, then you will see this nur there often as well. And maybe you have seen this one before, nicht nur, sondern auch. They are so-called zweiteilige Konnektoren, two-part connectors. Very useful, also very important, and if you want to know more about those connectors, those conjunctions, then watch this video here. And if you want to practice Hausaufgaben, make a sentence with a Konjunktion, main clause, a Subjunktion with a subordinate clause and a adverb. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, tschüss und bye bye.